Hello everyone. So for today's class, আমরা দেখব countable and uncountable nouns. So প্রথমত আমরা define করব কোনগুলো কি, and also আমরা কিছু examples দেখব, কিছু pros and cons দেখব. So welcome to the class. What are countable nouns? Countable nouns may be preceded by an or one in the singular. They take a final es or s in the plural. So basically countable nouns হচ্ছে যে nouns that preceded as in আগে মানে নাউনের আগে an বা a বা an বসবে সিঙ্গুলারের ক্ষেত্রে, আর যদি প্লুরাল করতে হয় নাউনটাকে সেটা হচ্ছে ওই ওয়ার্ডটা লাস্টে s বা es বসবে. These are countable nouns, basically nouns that can be counted. Now uncountable nouns. Uncountable nouns are not immediately preceded by an or singular. Basically কোনো an বা a দিয়ে precede হবে না in singular case, আর they have no plural form, so does not add a final s or es, মানে যেগুলো কোনো plural form নাই, এটা in general is plural, মানে uncountable মানে count করা যায় না এরকম nouns গুলো. Some examples of countable nouns: a student, an apple, kids, oranges. Some examples of uncountable nouns: this news is very important, your luggage looks heavy, right? Okay, so let's practice. Basically আমরা এখানে 8টা নাউন দেওয়া আছে and আমরা প্র্যাকটিস করব কোনটা countable এবং কোনটা uncountable noun. So let's take a moment and do that. The answers are basically bread হচ্ছে একটা countable noun, আমরা ব্রেডকে কাউন্ট করতে পারি. কেক কেক কতটুকু মানে আমরা পাউন্ড হিসেবে কাউন্ট করি, মানে কয়টা কেক or things like that, এটা কাউন্ট করা যায় না, so it's uncountable. Dog is a countable noun, আমরা একটা ডগ, many dogs, 2 dogs, 3 dogs, things like that. Tea uncountable কারণ টি এর প্রত্যেকটা দানা আমরা কাউন্ট করতে পারি না. Student is countable, কয়জন স্টুডেন্ট, 10 জন, 20 জন, একজন, things like that. And cheese uncountable because cheese কে count করা যায় না, প্রত্যেকটা cheese slice or anything এগুলো count করা যায় না. Then computer হচ্ছে যে countable, কয়টা computer এখানে 2টা 3টা. or water হচ্ছে uncountable because water কে আমরা measure করি, আমরা count করতে পারি না. Now এখানে countable and uncountable ক্ষেত্রে কিছু rules থাকে, some and any. So basically countables এর মধ্যে some is used for positive sentences. Some may also be used for questions, typically offers and requests. Any is used for negative sentences and questions. এটা countable noun এর ক্ষেত্রে. Uncountable noun এর ক্ষেত্রে some is used for positive sentence, any is used for negative sentence. So in both the countables and uncountables এর মধ্যে আমরা some ও use করতে পারি, any ও use করতে পারি. But any and some কোন কোন কারণে কোন কোন জায়গায় মানে countable এর জায়গায় কিভাবে use হচ্ছে এবং uncountable এর জায়গায় কিভাবে use হচ্ছে, এটা হচ্ছে ডায়াগ্রাম যেখানের মধ্যে শো করে দিচ্ছে দ্বারা আপনাদেরকে that কোথায় নেগেটিভলি ইউজ হচ্ছে কোথায় পজিটিভলি ইউজ হচ্ছে. Here are a few examples of some and any. So countable এর ক্ষেত্রে আমরা জানতাম some কে positive ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়. তো she bought some magazines from the library. May I have some more chocolates? Question এর ক্ষেত্রেও ইউজ করা হয়. There aren't any posters on the wall. Any কে negative এর ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় এবং question এর ক্ষেত্রে as well. Has Lucy got any brothers? এটা হচ্ছে countable এর ক্ষেত্রে.
নাও আনকাউন্টেবল এর ক্ষেত্রে আমরা জানি যে সামকে পজিটিভ অ্যান্ড এনিকে নেগেটিভে ইউজ করা হয়। সো দেয়ার ইজ সাম চিকেন লেফট ফর ইউ, পজিটিভ। দেয়ার ইজন্ট এনি টয়লেট পেপার লেফট, নেগেটিভ। কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রেও এনি ইউজ করা হয়, সো হ্যাভ ইউ গট এনি ক্যাশ অন ইউ। সো দিজ আর সাম এক্সাম্পলস অফ সাম অ্যান্ড এনি যেটা কাউন্টেবল অ্যান্ড আনকাউন্টেবল ক্ষেত্রে ইউজ করা হচ্ছে। সো আমরা যদি সেন্টেন্স স্ট্রাকচারে দেখি তাহলে হচ্ছে দেয়ার ইজ অর দেয়ার ইজেন্ট এনি সাম, দেয়ার ইজ এর জায়গায় সাম হবে, দেয়ার ইজেন্ট এর জায়গায় এনি হবে এবং এটা কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল নাম্বার আমরা বসিয়ে দিলাম। সো এটা কাউন্টেবল এর স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে বোঝা যাচ্ছে। যেটা আগের স্লাইডে আমরা দেখেছি দেয়ার ইজ সাম আনকাউন্টেবল, যেটা মানে মিট ইন দ্য ফ্রিজ। দেয়ার ইজেন্ট এনি আনকাউন্টেবল একটা নাউন, সেটা হচ্ছে কফি ইন দ্য শপ। সো নেগেটিভের ক্ষেত্রে এবং পজিটিভের ক্ষেত্রে আমরা সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা দেখে নিলাম। নাও আমরা যদি কাউন্টেবল নাউনের সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা দেখি, there are some or there aren't any নেগেটিভ আর পজিটিভের ক্ষেত্রে এবং একটা কাউন্টেবল নাম্বার নাউন আমরা পরবর্তীতে বসিয়ে দিলাম। সো এক্সাম্পলস যদি আমরা দেখি, there are some and then তারপর আমরা countable noun বসিলাম rulers on the desk. There aren't any negative এর ক্ষেত্রে dishes on the table. So these are some examples of countable nouns sentences. আমরা একটা ছোট্ট কুইজ করে নিই ফর সাম অ্যান্ড এনির ক্ষেত্রে। সো বেসিক্যালি এখানে তিনটা সেন্টেন্স দেওয়া আছে, কোথায় সাম বসবে, কোথায় এনি বসবে। টেক আ মোমেন্ট অ্যান্ড প্লিজ অ্যান্সার। ওকে, অ্যান্সার্স যদি আমরা দেখে নিই এখন, সেটা হচ্ছে দেয়ার আর সাম স্টার্স ইন দ্য স্কাই, যেহেতু আমরা পজিটিভের ক্ষেত্রে বলছি। দেয়ার ইজন্ট এনি সুগার ইন মাই টি, নেগেটিভের ক্ষেত্রে। দেয়ার আর্নট এনি রোজেস অন দ্য টেবল, নেগেটিভের ক্ষেত্রে। সো দিস ইজ দ্য সাম অফ দ্য এক্সাম্পলস অফ সাম অ্যান্ড এনি। Thank you for listening and hope to see you in the next class very soon. Thank you.